Okay, mwana mlenzi oyo gw'oliwulira mu background bamweta Gantok Boss Bini Ganta. Yesterday nabawera story ya Bini Ganta okuba nti right now akali mu iwanga ery'Abarabu bayeta United Kingdom. Mawanga g'Abarabu ago gambuzaabuza, but it's either Dubai oba UAE. Wayo tiwe babyogera bampangisa okuba nga ajayemba mu iwanga mu state side d'Abawarabu yafunamu obuzibu ne bapromota abamutwala. Bini Ganta yaba arrested era right now endogerera Bini Ganta akali wenaidire wano kumpewo. Bini Ganta yabaire waidi ebintu bikyuka buli dakika. Bini Ganta yabaire akali mwituda okusinzira ku mawulire genafunye basabye bamuwe fine, baweeyo fine ya $5,000,000 ede Uganda. Bini Ganta babenga basobola okuba nti bamulekula. Bini Ganta azza musango gwe yakoze, aye omusango gwe yakoze okusinzira ku bale yetabye mu bantu abali kulwana. Ogoni ewe baba gubalanga musango ate nga bano babalina kuwa kirabo kukwebaza kutaasa abantu bali kwenda kutabangula mirembe. Ewe ibe bamugemye nga bamulango okuba nti yegeita musango. Abantu abenda ulo baviireyo bayogera ebintu ebitagemagana. Bini Ganta abulati $5,000,000 edisobola omutola mbuzi bungo obwo. Bini Ganta abembinga mutuswazize ino obwo obusente butono ino twandibe titwetaaga busonda. But ekintu ekiriwo kiri nti Bini Ganta right now akali mbuzibu ibanga libeire liwezeweze nga Bini Ganta taboneka mu mawulire. Last time lo yali mu mawulire waliwo ensonga ed'omukazi yali akoba nti Bini Ganta yamuzaalamu omwana nga Bini Ganta amwegaana. So this time around yaize mu mawulire oluvainuma olw'okwetaba mu kulwana okwabeire side deyo mu iwanga gye yagira okuba nti ayemba abantu ab'endawulo ngotere ku ba top celebrities bavire batandika hashtag ku social media free Bini Ganta eranga Twitter yagemye omuliro oba sawa dino jebeta X account yagemye omuliro nga buli omwe aliko ba hashtag free Bini Ganta. Abembi abenda ulo bavire ba hashtagging okuba nti Bini Ganta bamu releasinga aye bidensi did so serious to the extent that ebintu bali bibona kye bali kwenda kiri kidala dende ekintu kidala sente awazira sente tibenda kumana boba muzira sente tibenda kumana bende ekintu kidala twagala sente mulete sente tuwaawo muyimbi wamwe Bini Ganta. But okusinzira ku mawulire genafunye ku Bini Ganta olunaku lwaleero ndowooza ajja kuba nga asobola okuba nti eisuuka eikomera abe nti yeeyira mu iwanga lye. Okusinzira ku birijja mu maiso biraga nti tibayikiriza na muntu amubona ate tobuuza nsonga lwaki toyina amubona. Bw'oba oyenda tumulekule leeta sente, bw'oba toyenda tumulekule mumulekeyo abe nti eigalirwa. So edo n'ensonga ediri kubanga dijja mu maiso waleere wa mwana mulenzi Bini Ganta ebintu bikamugira bubinyo bikali kubanga biterera weire n'akalala. So ali eyo ng'oli muwagizi wa Bini Ganta mutere musaala ebintu tibikutambulanga bulungi saidiye ebintu biri kubanga nti bizibuzibu munange ensi eno etyo bweba sometimes osobola okukeera nga ebizibu bikwetooloire aye muna akantu ako bakakutaamu kakwinogoza ategeera ensi eno niki abakabeire mu kubanumiza inshallah nkali kubanga nkabamu mukama alhamdulillah ulira wenjogera ebigambo ebijooka ndeetera bombo clat nga tuvire yeyo mwana mulenzi swengere muomya yavire yata namba ku social media ey'abantu abaligezaako kubanga bamukubire bamutiisatiisa ku nsonga ed'endawulo kiraiminga nti waliwo omuntu amusindikira message ed'endawulo ate nga n'olwisa amukubira amukuba ati alina amasasi 129 gali kwenda okuba nga abisa muswengere ni famire ye tiddi oba bino bisinziira kuki aye ng'ekyo kyonka n'ekitono swengere kye yatuwoire ayogera ebigambo bino nga akabita eibanga itono ino bukyawo musumba owa House of Prayer Ministries International Pastor Aloysius Bujingo nga bakamu bisaamu amasasi. So omuntu owundi wavaayo n'akoba nti ate eriyo omuntu ali kwenda okuba nti amubisaamu amasasi twewaliikira twakoba nti guno omwaka gunaatambula gutya nga tuli kuwulira amasasi mu nsonda na mu nsonda nga tuviire waswengere katono ino abamwenda mumute musaala mumusabire nenda bavuga speed olunaku olwaleero obwire tulijja kuba waleere ku cricket over wa famaica King Kong live in the city ekivulu kyaweire buli kimu kyaweire stage na biseeyo olw'eigulo nga buli kimu kiri seti abembi banja abaide beyuwaawo ng'alikola sound check omwe abaire Spice Diana Azawi n'abembi abasinga baidye ng'akola nabo enemba babeire weino okubona nti balaga mwana mulenzi famaica nti balinaye. Abantu ab'endawulo bavire bakoba nti famaica ekivulu takiranze bulungi era ayinza okumaliriza nga
aninye ya maje so titwidi oba kinatambula kitya but according to famaica ye akuba nti yesigaba agizibe era baida kuida bamubererewo kulunaku olwenkyo oba olunaku olwaleero ayi kati sawa dino kituufu omuzungu aba mutuufu okuba ati bukyeyire kube ebula dakika donka obuyire buveeku eiriba bumolekere irala so awo omuzungu aba mutuufu okuba nti bukyeyire ayi gali kusawa mukaaga mbe kuba ni program efene kuba nti tukeese ekitegeeza aba bukaali kukya aya ate wala omuzungu wala akoba mbuse buba bwakaireira muzungu oyo muyaye mwana akemba ko liwulya mu background ka mwana mulenzi famaica nga ali wani boy sotenda wake benda abembi abo babonekeire ku alere we yakoleire rehearsals nga bali yeino wake benda yabeire yeino shibaka lungi dukira nti balina akemba akali kusawa dino bwe paba ne shibaka lungi yena yaboneke ku alere nga aligezaako okuba nti ayembera ku mwine akola rehearsals okuba nti ajja kwemba awe ne twagere ku famaica ku nsonga edenda ulo yategeeza nti wayagana fikigaza ajamu kubembo kaino okwetereza fikigaza tazalibwanga ku kawempe ebyo byesiba kawempe ti mwana wa kawempe nga tuvire yeyo tulijja bavuga speed tubenga tutwale ekintu kino mu maiso abaana bakatali andikando nakati bakali kuboneka agomu nkubo galaga nti omugaiga gwe beta Nasa ne yababuzaawo okusinzira kugenda funyo na kwolweido abaana abo bamala ekiseera nga abayize mu bintu ebyokwepiica bwe bayita mu bintu ebyokwepiica munanga omugaiga nga takabona gundi nungi mu baana takabona future nungi mu baana yakuba omuntu gwe yali akolagana naye nga block aba mu baana yamukoba nti abaana abatole mu sente dango okoleki odimpe ate nga sente dali ningi bakata ye andikando beta meeting tiditula bwe babeta mu meeting baje otukayo nga baliyo be SFC bakoba nti kawoiremu wendogera sawa dino nakati tukali kumana bakatali andikando baliwa aya go mu nkubo galaga nti mwana mulenzi Nasa ayinza okuba ne yakolaki na alinabo mbukuba kwa ababiri kuliko akandike yali yasima nga nakagemaganye na kwedo mu bintu ebyekikulu tyendo mbuze bingi bweno kitegeire so ensonga edo titwididi jakuwa ditya ayenga bwobona wali katali andikando wona tokuba ereta bulete nkubire isimo nkobe musoga katali andikando baligano nze ndakubanga mbagemaganya mpaka ku muntu ali kubenda tokuba yeka stobo na wali katali andikando okuba bukube isimu lyange nabibawa wa mumpa nkubo tibaligano twabere kwa ku Skies Hotel wabeire Wininwaji nga ali mukwemba ne Maestro Band Wininwaji mkambwe mwena kudino yakuba omuntu yena naye ndo mumanira ave ayogere bwogere ku mwana gabone ekijjo okujja mu maiso ave buve akole ave mu ekigambo kyo nga kyogera ku mwana we obone bwajja okuba nti atabukira omuntu yakuba nti omwana we ne yamwezaalira nalina okumana omwana ali mu mbeera ki nalina okumana omwana alina okwebisatya tayenda bantu imwambwe yetabagi bamagezi mubaawo mbukidi mulimu wangeri jalina kuza mwana we Wininwaji ebe yabidemi yakuba tayenda kumumanirira era timuiranga muti mukigezageire timukigereze irala Dirisa Musuza Eddie Kenzo ajja kubanga representing Uganda wale mu Budget One Africa Fest eba walere ebe tera kuba mbitundu ngalandani bajichu sample mpola this time around bajja kuba Dubai ranga mu East Africa batwire abembi babiri bonka okuli Eddie Kenzo ni mwana mulenzi Diamond Platinum bajja ku meeting ku stage that is another big stage Eddie Kenzo jajjo kubanga representing ku Uganda na baire kwawo ewa Eddie Kenzo interview na jibaterere wawo yesterday obwire bwa lero ejo muzungu yayonone ebintu bino najibaterere mwajuulira Eddie Kenzo nga commentinga ku bintu ebyendawulo street politician ebintu bya federation ndoza mwabigulire bulungi nga abyogera ku Eddie Kenzo yamaze yatuka kasanti yajja kwewa katali yandikando mwene Eddie Kenzo yaje wa katali yandikando bali bava mubala yabagana nga baligema kabu ebeize waka watategeera kigambo kabu katukozese takisi enzungu ebeize waka Eddie Kenzo yabakoba ate muiramu nyamuti ya taxi nga atenze nine emotoka yabati amya mu bombard anti ojidi eri ku star ezira kuna number plate we bati amya yabatu alaje basula bwatuka abafulume mu bamukoba papa tosobola kujanga tukoze eki tolire kantu kona Kenzo yabengiza munumba bengiza Kenzo munumba yebwe mwe basula mu apartment yebwe mwe basula Kenzo ekyamwe unisa kubonanga buli wamu waliwo kamera nga niwe abayenze kuba ku kintu kyekolera nga tasobola
nga abantu onaona wedire kale yakoba ensonga kinejiri jamaiso okusinzira ku Kenzo nga president wa Bembi yategeziza nti ensonga ya Katali Andikando bali kulinda ku bombi ku parties ebiri management ni Katali Andikando anasooka okuba nti ajja okusaba obuyambi then banoonyereze bakatali Andikando baliwa batyame mu nsonga dino babone engeri y'okuba nti badimaliriza Dodona Navio Katali Andikando na katiba kali kuba nti baboneka era Dirisa Musuuza mu bufu bwe bumu yayongeira okuba nti eitanya ku nsonga da Biniganta yakuba nti yayongeire ku ambassador owa eiwanga lya Uganda omusaidi eyo ogwa Abu Dhabi baligezaako okuba nti bagemagania ensonga eda mwana mulenzi Biniganta okuba nti eira twamubuzizo bana ajja yayembera ku mukazi we Rema Namakula yakuba tayenda bintu byakumumanirira bwe banamweta adda kujaye abamawuli balekere omusiba ku ebibuuzo ebyo naje wa Rema simanyo ajayembera ku Rema yabide email irala yakuba nti bwe banamweta idda kujja kuba adaba afuni omukisa okugaita ku sente eda mwana we dali emerewaka aye bwe banaba tibamwese taida kuzungirayo era yakuba abamawulire nti mulekera okuba nti mumbuuze ebibuuzo ebiri mu line eyo onaje wa Rema yabirobeire irala Lydia Jasmine alina ekivulu in the same month with Rema Namakula obulango bwa Rema tulibona buli everywhere Lydia Jasmine tutubona wale Katona ino wetuira ku weekend ino lunaku lw'enkyebere supposed okuba ekivulu kya babongote live at Serena Hotel Dariza David Lutalo ekivulu ekyo kyasavuzibwamu oluvannyuma lwa Lutalo okuvaayo n'akoba nti abantu bannaamu oba abagenyi bannaamu basula ku Serena Hotel of which tibasobola kuba nti organizinga bintu right now nti abagenyi abannaamu abandi bakali mu kibuga ndi bayisa Kampala bakejirisa n'ensonga lwaki tibasobola kuba nti basetting ebyuma waleere era baweere press statement yesterday nandi bairenji basomerayo obwire tusigaiza butono mpanvu ino wenaira mukuji basomerayo babe bategeeza nti because of nam tibajja asobola kuba nti ekivulu kya David Lutalo kibaye wale abantu abenda uloba kuba nti akaliro kaboneka kaawulire ng'atiire ng'akali kubona nti abantu banajumbira ekivulu kye kuba abantu ebyeirala abantu baavu enaku dino akasente kabuzebuze mu ku January nga mutegeera so ekivulu kya babongote bakitwaireyo until further notice further notice ngaye mumwidi olasobola okuba until further notice yaba kulungula emyaka egindi 5 further notice tabaako time mbu oba ya mwezi mulala oyo further notice n'obuzibu bwalina so batyo batukobya aba David Lutalo nti until further notice aye nga saawa dino ekigemagana n'okukoba nti TD David Lutalo live at Serena Hotel kyo kizirawoira ekivulu kya Daginais kikaliyo ku lw'omukaaga n'ekyasigayirewo kyonka ku lw'omukaaga olunaku olwaleero olwokutaano nongera okwidukiza King Kong famaica wetuli kujjaawo tube nti twegirikisa tube nti twedaga mpola mpola tunumirwe endongo eya Uganda awatali ekyo nzira kindi kyakwongerako okusingira irala mpozi katona ine documentary ya Bobby Wine eya Bobby Wine je bashootinga mbululu awo bichi byabairemu baginominating them one of the biggest awards that is the Oscar walere mu iwanga lya USA awards da amani era bwana abagirese ndoza obwana bwa nupu bujatu nina bunine ku mitwe ensonga edone diri kubanga dijamaiso nongero baidukiza nti olunaku olwaleero Liberation Day lunaku lwa NRM abagizi ba NRM namwe namwe yuwe wali mu kibuga ndi bayisa idinda mubenti munumirwa olunaku ni Judge General Yoweri Kaguta Museveni, His Excellency the President of this country, atengera ni President w'ekibiina kinaamu non-aligned movement, ateranga ni President wa G77 kwegamba muzeeyi okweyagaliza kwa swiseemu iwe yendobe President buli mu kintu toyenda kuba nti okulirwa awantu wona olunaku lwali lutyo enaku d'omwezi nga 25 radio yave waka okuba nti aja eweibwe esaidi gwentebe saidi ewa mama we okuba nti abako emirimu ja finishinga olw'eggula amawulire gafuluma nti radio akubibwa bamutwaire mu idwaliro bamutwalere uyo paka ku kesi clinic amawulire gafuluma kuncho dali esaawa 2 dene nti omugenzi radio yali amaze okuba nti atuva ku maiso ebigambo bino byawandiikibwa Wizomanizo walere ku mukutugwe nga tuli mu Chebeta Radio Week olw'ensonga nti weekend eba yakawa kutunga tutukate ku gaali amazaalibwa ge enaku de yazaalibwamu
kibino nti eibanga eribairewo Wizo ategeika okuba nti omwaka guno akolayo concert eyokuba nti twejjukira omugenzi radio. So abannayuganda mwena musobola okuba nga mujwijumbira kyoba obuno obuwemba bwa radio mbisiisanga muku nga bungi era nsuubira tujja kubanga mu maiso awo era twongere obisaamu wiiki eno yonna tuidaji muwampolampola nga tubisaamu obwemba bwe bungi obubwe bwene oba ne bwe yawandiika ng'akaali kufa omu ku bakyala ab'amaanyi Juliana Kanyomozi yali akonfesinze yakuba nti akasoga ako ku nsonga ey'omuziki kalungi ino kalalamu kikeetaaga kuba nti okageza ku muntu yena kansubire muri bulungi abali kuza UBC Butebo bandeta musoga Eclipse nsigeze dakika 7 donka dakika 7 dino kanfune wenembe 2 donka bweneira tubenga tweyongera okuba ntujja mu maiso ne program yaife n'omulama gwaife gonna ku lwaleero olowooza abaana abagwire bana emitwalo 8 plus badeserving b'omukisa babenti bakola ebigezo ebindi ebyakamalirizo idukira n'abasiniya 4 binatera okwira abasiniya 6 byona binatera okwira tunakolanga tutyo paka kina abakikola ya abantu eyo side eyo masomero kyagasinze okola mu kitundu eyo jolige wawulireku mu district joli eyo mbusoge eyo isomero kye lyasinze okuba nti lukolera. Being that we going in for famaica today katufuna akembo okuva mwana mulenzi King Kong famaica kebeta tell me when I come back nja kubanga ngema ku masimu gaimwe mpola ekiranga ekyenjawulo owuliriza era ositukiremu mbagirawo aba Price Property Consults balanga ettaka lye batunda okutandikira ddala ku miliyoni emu n'okudda waggulu. Ettaka lye batunda mwe muli ery'ekyapa n'ery'endagaano osobola n'okuligula ku kibanja mpola nga buli wiiki osaayo emitwalo 10 gyokka. Price Property Consults manya kino nti balina poloti mu bitundu byokka nga transport okozesa mutono ddala okuva ewuwo ogenda ku mulimu. Poloti zonna ziri ku makubo agayingira n'okufuluma ekibuga mu bitundu nga Masaka Road, Mityana Road, Bombo Road, Hoima Road, Jinja Road Kosane Kayunga Road. Price Property Consults poloti zaabwe enteeketeeke bulungi ekisaanidde ziri kumpi na kkubo amasannyalaze wegali n'enkulaakulana eyeetooloddewo ng'amasomero amalwaliro amasinzizo n'ebirala byonna. Batereza n'ensonga z'ettaka ng'okugoba ku byapa okupunta ettaka Kosane Estate Financing. Price Property Consults basange Wandege ya mu tawuni okumpi n'akatale ku Namuswa Plaza ku mwaliro gw'okuna ruumu 47 oba ku 0706 14 7 06 ne MTN eya 0783 82 19 18. Praise Property Consults mwe musinga.